හරි අපි පටන් ගමු. පළවෙනි ගැටලුව. පළවෙනි පේපර් එකේ A කොටසේ පළවෙනි ගාන. කියන්නේ මූල 41 යන සංඛ්‍යාව කුමන අනුයාත පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙක අතර පිටයිද කියලා අහනවා. In which two square numbers lies root 41. අපි දන්නවා පූර්ණ වර්ග සංඛ්‍යා ලියාගෙන ගියොත් 6 වරක් 6 36යි 7 වරක් 7 49යි. ඒ කියන්නේ මූල 41 තියෙන්නේ මූල 41 තියෙන්නේ 36 සහ 49 වර්ගමූලය අතර. 36 මූලය 6යි 49 මූලය 7යි. එහෙනම් 36 සහ 49 වර්ගමූල අතර තියනවා කියන්නේ 6 සහ 7 අතර තියනවා කියන එක තමයි උත්තරේට ලියන්න වෙන්නේ. 6 හා 7 අතර තමයි මූල 41 තියෙන්නේ. Root 41 is lie between root 36 and root 49. Root 36 is 6, root 49 is 7. Then root 41 is a number between 6 and 7. It means a 6-point value. It is the answer for the question number 1. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ සමීකරණයක් දීලා තියෙනවා විසඳන්න කියලා. x බෙදීම 2 ධන 1 සමානයි 3යි. There is an equation we have to simplify. We have to solve the equation. x over 2 plus 1 equals 3. I will write the equation. මම සමීකරණය ලියනවා. x බෙදීම 2 ධන 1 සමානයි 3 කියලා දෙන්නේ. අපිට කැමති විදිහකට හදන්න පුළුවන්. එක්ක ධන 1 අනිත් පැත්තට ගෙනියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි පුරුදු වෙලා තියෙන විදිය තමයි භාග තියෙන සමීකරණයක් තියෙනකොට ඒ සමීකරණේ භාග නැති කර ගන්න පුළුවන්. හරේ තියෙන පදවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරයෙන් පද තුනම වැඩි කරගත්තා. We can remove fractions by multiplying all terms in the equation by the LCM of denominators. Least common multiple of denominators. දැන් අපිට තියෙන හරේ එක පදයයි. කුඩාම පොදු ගුණාකාරය හොයන්න දෙයක් නැහැ. දෙක විතරයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ සමීකරණයේ පද තුනම දෙකෙන් වැඩි කරන්න පුළුවන්. We can multiply all three terms by 2 because of there is only one denominator. දැන් මම වැඩි කරනවා. පළවෙනි පදේ ලිව්වා දෙකෙන් වැඩි කරා. දෙවෙනි පදේ ලිව්වා දෙකෙන් වැඩි කරා. සමානයි 3 වැඩි කිරීම 2. දෙකට දෙක කැපිලා යනවා. x ධන 1 වරක් 2 2 සමානයි 3 වරක් 2 5යි. x සමානයි 5 ඍණ 2 කියලා. ධන 2 එහා පැත්තට ගෙනියන්න පුළුවන්. ධන 2 එහා පැත්තට ගෙනියනකොට ඍණ 2 වෙනවා. දැන් සුළු කරගන්න පුළුවන්. 5න් 2ක් අඩු කරපුවාම 3යි. I have multiplied all three terms by 2 because of denominator is 2. Then we can cancel out 2 in the first term and x plus 2 equals 5. Then we can bring plus 2 to the right hand side. Then 5 minus 2, answer is x equals 3.
ඊළඟට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. ඊළඟ තියෙන්නේ 2 4වෙනි බලය සමානයි 16. ලඝු ගණක ආකාරයෙන් ලියන්න. Write in logarithm form 2 to the power 4 equals 16. මම ගන්න ලියනවා 2 4වෙනි බලය සමානයි 16යි. අපි ඔක ලඝු ගණක ආකාරයෙන් ලියන්න තියෙන්නේ පාදේ 2යි. ඒ නිසා ලියන්නේ log 2 පාදයට. මෙතන තියෙන තනි වෙලා තියෙන නම්බර් එක 16. log 2 පාදයට 16 සමානයි. උත්තරේ විදිහට ලියන්නේ බලය. We have to convert this equation in logarithm form. When writing logarithm form, we have to get the base is 2. Log 2 of 16 equals to 4. 4 is the answer. It is power in the index form equation. ඊළඟට හතරවෙනි ගාන. හතරවෙනි ගානේ තියෙන්නේ සාධක දැනුම භාවිතයෙන් හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න කියලා. දීලා තියෙන ඔය වගේ ප්‍රකාශනයක්. We have to fill blank spaces. We know that this is a square of a perfect square of a binomial expression. අපි දන්නවා මේ තියෙන්නේ ද්විපද ප්‍රකාශනයක වර්ගායිතයක්. ද්විපද ප්‍රකාශනයක වර්ගායිතයක් කියනකොට මුල ලියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි පදයේ වර්ගය. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි පදයේ x වර්ගය තමයි මුල ලියන්නේ. ඊළඟට අග ලියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන තියෙන එක්කනාගේ වර්ගය. එහෙනම් මේ 36 කියන්නේ පළවෙනි හිස්තැනට අදාළව තියෙන පදයේ වර්ගය. පළවෙනි හිස්තැනට අදාළව තියෙන පදයේ වර්ගය 36යි නම් මෙතෙන් එන්න ඕන 6. 6ේ වර්ගය තමයි 36 කියන්නේ. එහෙනම් පළවෙනි හිස්තැනට එන්නේ 6. ඊළඟට ඔය වගේ ද්විපද ප්‍රකාශනයක වර්ගායිතය ලියනකොට පද දෙකේ ගුණිතයේ දෙගුණය තමයි මෙතන දාන්නේ. පද දෙකේ ගුණිතය කියන්නේ 6 x වරක් 6යි x. දෙගුණය කියන්නේ 12යි x. 6යි x දෙකෙනුත් වැඩි කරලා තමයි මෙතන දාන්නේ. We have to expand this binomial expression. We know that this last term should be square of the second term of the binomial expression. Then last term is 36. We have to write square root of 36, 6 for the first blank space. Then 6 square 6. And when filling this blank space, we have to get the twice of product of two terms. Product of two terms, x into 6, 6x. And we have to get 2 times of product of two terms. 2 times of product of two terms, 12x. X into 6, 6x multiplied by 2, 12x. Then question number 5. ප්‍රශ්නාංක 5 තියෙනවා අපිට මේ වගේ ත්‍රිකෝණ දෙකක්. පළවෙනි ත්‍රිකෝණය ABC ත්‍රිකෝණය.
ඊළඟ ත්‍රිකෝණය XYZ ත්‍රිකෝණය. පාක් කරලා තියෙනවා මේ පාදයට සමානයි කියලා. ඊළඟට මේ කෝණයට සමානයි කියලා මාක් කරලා තියෙනවා. ABC හා XYZ ත්‍රිකෝණ දෙක පාකෝපා අවස්ථාවේ යටතේ අංග සමවීමට සමාන විය යුතු අනෙක් අංගය ලියන්න කියලා කියන්නේ. Right, what is the other condition to congruent two triangles of ABC and XYZ? පාකෝපා අවස්ථාව. Side angle side කියන condition එක. පාකෝපා අවස්ථාව යටතේ ත්‍රිකෝණ දෙක අංග සම වෙන්න නම් පාදය කෝණය පාදය කියන අනුපිළිවෙලට තියෙන්න ඕන සමාන අංග. එහෙනම් මේකේ පාදය කෝණය පාදය කියන අනුපිළිවෙලට සමාන අංග තියෙන්න ඕන. එහෙනම් අවශ්‍ය අනෙක් සමාන විය යුතු අංගය තමයි ඔන්න ඔය පාද දෙක සමාන වෙන්න ඕන. sorry. මේ පාදේ සහ මේ පාදේ සමාන වෙන්න ඕන. පාකෝපා අවස්ථාව යටතේ අංග සම වෙන්න. එහෙනම් අපිට ලියන්න වෙන්නේ AC සමාන වෙන්න ඕන YZ පාදයට. We can use side angle side condition to congruent two triangles. When using side angle side condition, side angle side, then AC should be equals to YZ. Then answer is AC equals to YZ. රූපය අඳින්න ඕනේ නැහැ නිකන් හදාගන්න. රූපය මං ඇන්දේ පැහැදිලි කරන්න. ඊළඟට 6 වෙනි ගාන. ජල ටැංකියක ධාරිතාවය ලීටර් 5000ක් ඉන් පහෙන් දෙකක් පරිභෝජනය කරන ලදී නම් ඉතිරි ජල පරිමාව සොයන්න. The capacity of a certain water tank is 5,000 liters. It should be 5,000 liters. What is the remaining volume of water after consuming 2/5 of the tank? සිංහල මීඩියම් එකේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකේ බිඳුවක වෙනසක් තියෙනවා. කමක් නැහැ මම ක්‍රම දෙකටම හදනවා. ටැංකියේ ධාරිතාවය 5000 ලීටර්. ඒකෙන් පහෙන් දෙකක් පරිභෝජනය කරනවලු. ඉතිරි ජල පරිමාව තමයි අපෙන් අහන්නේ. එහෙනම් පහෙන් දෙකක් පාවිච්චි කරපුවාම තිබුණේ 5ක් දෙකක් පාවිච්චි කරා. එහෙනම් 5ක් තිබිලා දෙකක් පාවිච්චි කරා නම් ඉතුරු වෙන්නේ 5න් 3යි. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් ඉතිරි ජල පරිමාව ලීටර් 5000යි ටැංකියේ පරිමාව 5000න් 5න් දෙකක් පාවිච්චි කරා. එහෙනම් ඉතුරු වෙන්න ඕන 5000න් 5න් 3යි. සුළු කරන්න තියෙන්නේ 5 වරක් 1යි 5 වරක් 10යි 10 වතුනක් 3000යි ලීටර් කියලා එනවා. ඉතිරි ජල පරිමාව ලීටර් 3000යි. දැන් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකේ බිඳුවක් අඩු නිසා මම ඒ විදිහට හදනවා. We have to find the remaining water volume. Used volume is 2/5. Used volume is 2/5. Then remaining volume should be 3/5. If we use 2 out of 5, remaining portion is 3 out of 5. Then we can write remaining volume. Capacity of the tank is given as 500 liters. Then 3/5 of 500 liters. We can simplify 300
liters. English medium එකේ අය හදාගන්නේ ඔය විදිහට. ඊළඟට 7 වෙනි ගාන ABCD සමාන්තරාශ්‍රයකී AB හා CD අතර සම්බන්ධතා දෙකක් ලියා දක්වන්න කියලා කියනවා. ABCD is a parallelogram. Write down two relationships between AB and CD. I will draw a parallelogram. මම සමාන්තරාශ්‍රයක් අඳිනවා. සමාන්තරාශ්‍රයක් කියලා කියන්නේ සම්මුඛ පාද සමාන්තර වන චතුරාශ්‍රයක්. මේ වගේ. පොඩ්ඩක් කැලකලපු ඍජු කෝණාශ්‍රයක් වගේ. ABCD සමාන්තරාශ්‍රය. ABCD is a parallelogram, then opposite sides should be parallel. We have to write two relationships between AB and CD. අපි ලියන්න ඕන ABCD කියන පාද අතර සම්බන්ධතා දෙකක්. පළවෙනි සම්බන්ධතාවය තමයි AB සහ CD කියලා කියන්නේ සම්මුඛ පාද දෙකක්. සම්මුඛ පාද සමාන්තරාශ්‍රයක සමාන්තරයි. ඒ නිසා අපිට ලියන්න ඕන වෙනවා AB සමාන්තරයි DC. අන්න සමාන්තරයි CD කියලා ලියන්නේ නැහැ අපි. AB කියනකොට මේ පැත්තට නම් ලිව්වේ DC කියලාමයි ලියන්නේ. AB parallel to DC, it is the first relationship between opposite sides. And we know that opposite sides are equal to each other. සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛ පාද සමානයි කියලාත් අපි දන්නවා. එහෙනම් ලියන්න පුළුවන් දෙවෙනි සම්බන්ධතාවය AB සමාන වෙන්න ඕන CD ට. සමාන ලියද්දි DC CD ලියුවට කමක් නැහැ. දෙකෙන් ඕන එකක්. හැබැයි සමාන්තර ලියද්දි එකම පැත්තට ලියන්න ඕනේ AB DC කියලා. ඊළඟට 8 වෙනි ගාන. රූපේ දී ඇති තොරතුරු අනුව x යගේ සොයන්න. Find the value of x. There is a triangle. රූපයක් දීලා තියෙනවා ත්‍රිකෝණයක්. එතකොට අපි දන්නවා ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේම එකතුව අංශක 180යි කියලා. එහෙනම් ඔකේ තියෙන කෝණ තුන පළවෙනි කෝණය 2x 2x කෝණයක් තියෙනවා. ආයෙ තියෙනවා x කෝණයක්. ඒ වගේම අංශක 75ක් තියෙනවා. There are three angles, three interior angles. Sum of interior angles 180 degrees. 2x, x and 75 degrees are magnitudes of angles. We have to find the value of x. Then we can write the relationship. අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඔය කෝණ තුනේ එකතු අංශක 180යි. 8 වෙනි ගාන. 2x ධන
x ධන අංශක 75 සමානයි 180යි. හේතුව අවශ්‍ය නම් ලියන්න පුළුවන් ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතු අංශක 180යි කියලා. හැබැයි අපිට හේතු ලියන්න ඕනේ නැහැ පළවෙනි පේපර් එකේ පොඩි ගණන් 25 දී. දැන් x හොයන්න පුළුවන් සමීකරණය විසඳන්න තියෙන්නේ. 2x x එකතු කරපුවාම 3x ධන 75 සමානයි 180යි. 75 පැත්තට ගෙනියනවා 3x සමානයි 180 ඍණ 75. 10න් 5ක් 5යි 7න් 7ක් බිඳුවයි 105යි කියලා එනවා 3x 3x 105යි නම් x අගය හොයන්න පුළුවන් 105 බෙදීම 3යි 10ට 3 වරක් 3යි ඉතුරු 1යි 15ට 3 වරක් 5යි අංශක 35යි කියලා එනවා. We have to consider sum of interior angles. Sum of three interior angles of a triangle 180 degrees. Then we have to simplify. 2x plus x, 3x plus 75 equals 180 degrees. 3x equals 180 degrees. When we plus 75 to the right hand side, we have to put minus 75. Then we can subtract 10 minus 5, 5. 7 minus 7, 0, 1. 3x is 105. We have to find the value of x. Then x equals 105 divided by 3. Answer is 35 degrees. ඊළඟට 9 වෙනි ප්‍රශ්නය. නවවෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ රූපයේ දැක්වෙන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ තාප දිග සොයන්න කියලා කියනවා. අපිට රූප සටහනක් දීලා තියෙනවා විස්කම්භය සෙන්ටිමීටර් 28ක් වන අර්ධ වෘත්තාකාර කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක්. අර්ධ වෘත්තයක් තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. Find the arc length of the sector. They have given diameter is 28 centimeters and it is a semicircle. අපි දන්නවා වෘත්තයකින් කොටසක් තිබ්බොත් සම්පූර්ණ වෘත්තයක් නැතුව වෘත්තයකින් කොටසක් තිබ්බොත් ඔකේ ඡාප දිග හොයන්නේ මුළු රවුමම තිබ්බනම් 2πr. මුළු රවුමම තිබ්බනම් 2πr. හැබැයි රවුමකින් කෑල්ලක් තියෙන වෙලාවට θ බෙදීම 360න් ඕක වැඩි කරන්න ඕන. අගයන් ආදේශ කරන්න තියෙන්නේ. දෙක වැඩි කිරීම අපි දන්නවා φ යගේ 7න් 22යි. විස්කම්භයේ 28යි කියලා කියන්නේ අරයෝකෙන් භාගයක් සෙන්ටිමීටර් 14යි. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ කෝණය කියලා කියන්නේ θ. ඔන්න ඔය කෝණය. අපි දන්නවා කෝණමානයේ සම්පූර්ණ කෝණය වගේ එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ අංශක 180යි. බෙදීම 360යි. දැන් සුළු කරන්න තියෙන්නේ. 7ට 7 ඒවා 1යි, 14ට 7 ඒවා 2යි. 180ට 180 ඒවා 1යි, 360ට 180 ඒවා 2යි. දෙකට දෙක කැපිලා ගියාම දෙවරක් 22 44යි කියලා එනවා. විස්කම්භය දීලා තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් වලින් නිසා ඡාප දිගෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් වලින්. We have to find the arc length. There is a semicircle and diameter is 28 centimeters. They have given diameter is 28 centimeters. We know that if there is a full circle, circumference is 2πr. Circumference means length of circle. Circumference is 2πr, but this is a circular sector. Then we have to multiply by theta over 360. We have to substitute values. 2 multiplied by 5 value 22 over 7 into diameter is 28. We know that radius is half of 28. Half of 28 is 14. And multiply by 180 over 60. Then we can simplify. 7 divided by 7 1, 14 divided by 7 2,
and we can cancel out 180 and 360. 180 divided by 181, 360 divided by 182. Again we can cancel out 2 and 2. 2 into 22 is the answer. We know that 2 into 22 is 44. We can get this it by multiplying 22 and 2. Diameter is given in centimeters. Therefore, circumference also in centimeters. ඊළඟට 10 වෙනි ගාන. දීලා තියෙනවා ප්‍රස්ථාරයක්. ප්‍රස්ථාරය අඳින්න එපා මම ඇන්දේ පැහැදිලි කරන්න. රූපයේ ඇති සරල රේඛාවේ අනුක්‍රමණය සොයන්න කියලා කියනවා. Find the gradient of the function. අපි දන්නවා ප්‍රස්ථාරයක අනුක්‍රමණය කියන්නේ simple m. simple m කියලා කියන්නේ y වෙනස බෙදීම x වෙනස. වෙනස කියලා කියන්නේ x දාන්න පුළුවන්. data දාන්න පුළුවන්. data y බෙදීම data x කියලා කියන්නේ y වෙනස බෙදීම x වෙනස. වචනෙන් ලියුවත් කමක් නැහැ. y වෙනස බෙදීම x වෙනස ගන්න අපිට ප්‍රස්ථාරයේ ලක්ෂ දෙකක ඛණ්ඩාංක ඕනේ. හැබැයි මේ පළවෙනි ප්‍රස්ථාරයේ දීලා තියෙන එක ලක්ෂයක ඛණ්ඩාංක විතරයි. අන්න අනිත් ලක්ෂය හොයාගන්න අපිට උදව්වක් දීලා තියෙනවා. මෙතනගේ 3යි කියලා. ඔතනගේ 3යි කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා අන්තක්ඛණ්ඩය තමයි ඔය දීලා තියෙන්නේ 3යි කියලා. y අක්ෂය සහ ප්‍රස්ථාරයේ කැපෙන තැන කියලා කියන්නේ ප්‍රස්ථාරයේ අන්තක්ඛණ්ඩය. එතකොට මේ ලක්ෂයට අදාළව මේ කැපිච්ච ලක්ෂයට අදාළ x අගය බිඳුවයි. මොකද x අක්ෂයේ බිඳුව තමයි මේ ලක්ෂයේ කෙලින් x අක්ෂයේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන x අගයේ බිඳුවක් නිසා අපි මේ ලක්ෂයේ ඛණ්ඩාංක දන්නවා y අගය 3යි x අගයේ බිඳුවයි. ඛණ්ඩාංක ලියද්දි මුලින් x අගය පස්සේ y අගය ලියන්නේ. දැන් ලක්ෂ දෙකක ඛණ්ඩාංක දන්නවා අපිට සමීකරණයට ආදේශ කරන්න පුළුවන්. m සමානයි. m කියන්නේ අනුක්‍රමණය y වෙනස ගන්නකොට y අගයන් අඩු කරනවා 7 අඩු කිරීම 3 බෙදීම. x වෙනස ගන්නකොට x අගයන් අඩු කරනවා x අගයන් 2 අඩු කිරීම බිඳුව. 7න් 3ක් අඩු කරපුවාම 4යි 2න් බිඳුවක් අඩු කරපුවාම 2යි 4 2න් බෙදපුවාම අනුක්‍රමණය 2යි කියලා එනවා. When finding gradient we have to get coordinates of 2 points. They have given only one coordinate 2 7 and we can find the coordinate of this point. We know that x value for this point is 0 and y value is 3. We know that this y value is the intercept of the graph. Intercept means the y coordinate of intersection point of graph and y axis. Then we can write the coordinate of this place, x value 0, y value 3. When writing a coordinate, we have to write x value first and y value second. We have to separate with the comma and we have to write coordinates within a simple bracket. Then gradient is difference of y divided by difference of x.
we can get the difference of y, 7 minus 3, y difference. And difference of y, x, 2 minus 0. And we have to simplify. 7 minus 3, 4, 2 minus 0, 2. 4 divided by 2 is 2. Then answer is 2. Gradient of the given graph is 2. එකොළොස්වෙනි ගාන Venn රූපයේ අඳුරු කර ඇති කොටස කුලක අංකණයෙන් ලියන්න. Write down the shaded region as set notation. Venn රූපයේ අඳුරු කරලා තියෙන කොටස දිහා බැලුවොත් රූපය අඳින්න එපා මං ඇන්දේ දෙන්නන්ට පැහැදිලි කරන්න. මේ අඳුරු කරලා තියෙන කොටස P ට අයිති. හැබැයි Q ට අයිති නෑ. අපි ලියන්නේ නම් P ට අයිති Q ට අයිති නෑ. P ට අයිති නිසා P ලිව්වා Q ට අයිති නෑ කියලා කියන්නේ Q අනුපූරකේ දැම්මා. Q දාලා Q ටීවී කැලක් උඩින් ගහපුවාම ඔකෙන් කියන්නේ අනුපූරකේ. Q ට අයිති නෑ. P ට අයිති Q ට අයිති නෑ කියන පොදු ප්‍රදේශය තමයි මාක් කරලා තියෙන්නේ. අන්න පොදු ප්‍රදේශය අපි පෙන්වන්නේ ඡේදනේ. පොදු ප්‍රදේශය කියන එක පැහැදිලි නැත්තම් බලන්න කරන වැඩේ. මම මේ දෙපැත්තේ ලියපු දෙක අවුලක් නැහැ. දෙපැත්තේ ලියපු දෙක ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවා P ට අයිති Q ට අයිති නැහැ කියලා. එහෙනම් පොදු ප්‍රදේශය කියන එක අඳුරගන්න බැරි නම් මැදට ඡේදනයේද දාන්නේ මේලේද දාන්නේ කියන එක හොයාගන්න බැරි නම් අපි වෙන වෙනම පාට කරලා බලනවා මේ දෙපැත්තේ ලියපු දෙන්න. P ට අයිති කියලා කියනකොට P ට අයිති කොටස කියන්නේ ඔන්න ඔය ටික. P ට අයිති කියනකොට සම්පූර්ණ P කියන රවුමම පාට වෙනවා. ඊළඟට Q ට අයිති නැහැ කියලා කියනකොට මම රතු පාටින් පාට කරනවා Q ට අයිති නැති ටික. Q ට අයිති නැහැ කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය ටික. Q රවුම පාට වෙන්න බෑ. දැන් පැහැදිලි වෙන්න ඕන. මේ ඔරිජිනල් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන රූප සටහනේ පාට කරලා තියෙන්නේ. මේ වෙන වෙනම P ට අයිති සහ Q ට අයිති නැති කොටස් පාට කරද්දී වෙන වෙනම පාට දෙකකින් පාට කරද්දී පාට දෙකෙන්ම පාට වුණ මෙන්න මේ කොටස. පාට දෙකෙන්ම පාට වුණා කියලා කියන්නේ අවස්ථා දෙකටම අයිති කොටස. එහෙම නැත්නම් පොදු කොටස. අන්න පොදු කොටස නිසා අපිට P ඡේදනයේ Q අනුපූරකය කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඡේදනයේ දාන්නේ පොදු කියන්නේ. ඕක අනිත් පැත්තට දැම්මොත් මේලය. මේලය කියන්නේ සියලුම අවයව. මේලේ දාන්න නම් මේ රූප සටහනේ ඔය පාට වෙච්ච ඔක්කොම පාට වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස විතරක් සුදු පාටින් තිබ්බනම් මේලේ දාන්න වෙනවා. We have to consider shaded region. Shaded region is belong to P but not belong to Q. Then we have to write P and complement of Q. Complement means not belong to Q. And they have shaded common part of P and complement of Q. I have shaded P in black color and complement of Q in red color. Complement means not belong to Q. Then we can identify this shaded region is common part. We have colored in red and black both colors. Common part means intersection. Therefore, we have to put intersection between P and Q complement. It is the answer for question number 11.
12 වෙනි ගාන A ही आगे සොයන්න කියලා අපිට ඔය වගේ රූපයක් තියලා තියෙනවා. Find the value of A. දැන් ඔය රූපේ බලපුවාම අපිට පේනවා සමාන පාද ඉරි කෑලි ගහලා මාක් කරලා තියෙනවා. ඉරි කෑලි සමාන ගානක් ගහලා තියෙනවා කියන්නේ ඒ පාද සමානයි. එතකොට මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය ගත්තොත් ඔය ත්‍රිකෝණේ පාද දෙකක් සමානයි. ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් සමානයි කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා ඒක සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක්. සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක් කියලා කියන්නේ අපිට සමද්විපාද ප්‍රමේය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ කෝණය 35යි නම් මේ තනියරි කැලලක් ගහපු පාදයට ඉස්සරහින් තියෙන කෝණය 35යි නම් මේ තනියරි කැලලක් ගහපු අනිත් පාදයට ඉස්සරහින් තියෙන කෝණයත් 35යි. සමාන පාදවලට ඉස්සරහින් තියෙන කෝණ සමානයි. සමද්විපාද ප්‍රමේය අනුව. ඊළඟට ඔය වැඩේම කරන්න පුළුවන් අනිත් ත්‍රිකෝණෙත්. අනිත් ත්‍රිකෝණේ ඔය වැඩේම කරද්දී මේ සමාන පාද දෙකට ඉස්සරහින් තියෙන කෝණ සමානයි. එහෙනම් මේ පාදයට ඉස්සරහින් තියෙන ඒ කෝණයට මේ පාදයට ඉස්සරහින් තියෙන මේ කෝණය සමානයි. We have to consider this triangle. When considering this triangle, there are two sides equal to each other. There are two equal sides. Then opposite angles should be equal. Opposite angle of this side is 35. Therefore, opposite angle of this side also 35. And we can use same method to this triangle. There are two equal sides. According to isosceles triangle theorem, opposite angles are equal. Then this angle also is A. Then we have to consider exterior angle theorem. We can use exterior angle theorem for this triangle. ඔය ත්‍රිකෝණයට අපි බාහිර කෝණ ප්‍රමේය පාවිච්චි කරනවා. ඔය ත්‍රිකෝණයේ බාහිර කෝණය තමයි A කියන්නේ. බාහිර කෝණය සමානයි කියලා අපි දන්නවා අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක එකතුවට. අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක එකතුව කියන්නේ අභ්‍යන්තර ළඟ තියෙන එක නෙවෙයි අනිත් දෙන්නගේ එකතුවට. ඒ කියන්නේ 35 ධන 35. එතකොට එනවා උත්තරේ 70යි කියලා ඒගාගේ. අංශක 70යි. And we have to consider exterior angle theorem for this triangle. Exterior angle of this triangle, shaded triangle, is A. Then we know that exterior angle equals to sum of interior opposite angles. Interior angle, interior opposite angles. We have to consider interior opposite angles, not interior angle. Sum of interior opposite angles 35 plus 35. Then we can write A equals 35 plus 35. A value is 70 degrees. ඊළඟට 13 වෙනි ගාන. 13 වෙනි ගාන කියන්නේ මිනිත්තුවට ලීටර් 75ක ඒකාකාර ශීඝ්‍රතාවයකින් ජලය ගලා යන නලයකින් ධාරිතාවය 1.5 ඝන මීටර වූ ටැංකියක් සම්පූර්ණයෙන් ජලයෙන් පිරවීමට ගතවන කාලය මිනිත්තු කීයද කියලා අහනවා. The uniform rate of water flowing of a certain pipe is 75 liters per minute. Find the time taken in minute. Fill a tank having a capacity of 1.5 cubic meters. අපිට ටැංකියේ ධාරිතාවය දීලා තියෙන්නේ ඝන මීටර වලින්. ඝන මීටර වලින් තියෙන ධාරිතාවය ලීටර වලට හරව ගන්න ඕන ඔක්කොටම කලින්. ඝන මීටර ලීටර කරනකොට අපි දන්නවා ඝන මීටර එකක් කියලා කියන්නේ ලීටර 1000ක්. එහෙනම් ඝන මීටර 1.5ක් කියලා කියන්නේ ලීටර් 1000ව 1.5ක්. එතකොට එනවා 1500යි ලීටර්. දැන් අපි දන්නවා පරිමා ප්‍රවාහ ශීඝ්‍රතාවය. සමීකරණයක්. පරිමා ප්‍රවාහ ශීඝ්‍රතාවය කියලා කියන්නේ පරිමාව බෙදීම කාලය.
අන්න පරිමා ප්‍රවාහ ශීඝ්‍රතාවය අපිට දීලා තියෙනවා 75යි කියලා. 75යි මිනිත්තුවට ලීටර් තියෙන්නේ. එහෙනම් පරිමාව ලීටර් වලින් දානවා 1500යි. කාලය තමයි අහන්නේ මං බෙදීම t කියලා දාගත්තා. කාලය අපි දන්නේ නැති නිසා VG සංකේතයක් t ගත්තා. බෙදීම t අනිත් පැත්තට ගේන්න පුළුවන්. එතකොට ගුණ කිරීම වෙනවා 75යි t සමානයි 1500යි. t සමානයි 1500 බෙදීම 75යි. 150ට හරියටම 75 ඒවා 2යි. බිඳුවට 75 ඒවා බිඳුවයි. මිනිත්තු 20ක් යනවා. ඔය ටැංකිය පිරෙන්න ඔය කියන ශීඝ්‍රතාවයෙන් නලේ ජලය ගලාගෙන ආවොත්. We know that 1 cubic meter is 1000 liters. Then 1.5 cubic meters, 1000 into 1.5 liters, 1500 liters. We can multiply 1000 and 1.5. Then we know that flow rate. We know that flow rate equals to volume divided by time. Volume divided by time. And we can substitute values. Flow rate is given as 75 liters per minute. Then we have to substitute volume in liters because of this value is in liters per minute. Volume is 1500 liters. We have to find the value of t, time. I have considered time is t. It is the unknown term. Then we have to find the value of t divided by t. When bring divide by t to the left hand side, we have to multiply by t. 75t equals 1500. Then t value is 1500 divided by 75. We can bring this 75 to the right hand side as a division. Then we can divide it. 150 divided by 75 2. 0 divided by 75 0. We can simplify directly or we can cancel out these two terms by 2 or 5 to get the answer. ඊළඟට 14 වෙනි ගාන. 14 කියන්නේ සත්ව ගොවිපලක ගවයින් 12කට දින 20කට ප්‍රමාණවත් ආහාර කපඩා කර ඇත. එම ගොවිපලෙන් ගවයින් 4ක් වෙනත් ගොවිපලකට යොමු කළේ නම් ඉතිරි ගවයින්ට එම ආහාර දින කීයකට ප්‍රමාණවත් වේද කියලා අහනවා. In a certain farm the food are sufficient for 20 days for 12 cattle. If 4 cattle were removed to another farm, find the number of days sufficient that food for remaining cattle. ප්‍රතිලෝම සමානුපාත පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් තියෙන්නේ. අන්න මුළු ආහාර ප්‍රමාණය ගවයින් 12 දෙනෙක්ට දින 20කට කෑම තියෙනවා. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් 12 දෙනෙක්ට දින 20කට කෑම තියෙනවා. එහෙනම් මුළු ආහාර ප්‍රමාණය හරියට මිනිස් දින ගත්තා වගේ. මිනිස්සු ගාන දින ගණනින් වැඩි කරා වගේ මෙතනදී තියෙන්නේ ගවයින් ගණන දින ගානින් වැඩි කරන්න. එතකොට ගවයින් 12 දෙනෙක්ට දින 20කට කෑම තියෙනවා. හැබැයි ඔය ගවයින් 12 දෙනාගෙන් 4 දෙනෙක් අයින් කරනවා වෙනත් ගොවිපලකට ගෙනියනවා. එතකොට
ඉතුරු ගවයින්ට ආහාර දින කීයකට ඇතිද කියලා අහන්නේ. අන්න 12 දෙනාගෙන් 4 දෙනෙක් වෙනත් ගොවිපලකට ගෙනියපුවාම ඉතුරු වෙන්නේ ගවයින් 8 දෙනයි. දැන් ආහාර ප්‍රමාණවත් වෙන දින ගණන මම ගන්නවා VG පදයක් x කියලා. 12 දෙනෙක්ට දවස් 20කට තිබ්බ කෑම 8 දෙනෙක්ට දවස් කීයකට ඇද්ද කියලා අහන්නේ. දැන් අපිට x හොයන්න තියෙන්නේ. කෙලිම 8 කියනවා මෙහෙට. 12 වැඩි කිරීම 20 මම වැඩි කරගන්නේ නැහැ. වැඩි කරොත් ලොකු ඉලක්කම් එනවා. ඒකට අමාරු ඉසුරු කරන්න. ගුණ කිරීමේ 8 මෙහෙට ගේනවා බෙදීම 8 කරලා. දැන් සුරු කරන්න තියෙන්නේ 8ට 4 වරක් 2යි 12ට 4 වරක් 3යි දෙවරක් 1යි දෙවරක් 10යි තුන් වරක් 10යි 30යි දින 30කට ආහාර ප්‍රමාණවත්. They have given foods are sufficient for 20 days for 12 cattle. Then number of cattle multiplied by number of days. It is like man days. Number of cattle into number of days is the total amount of food. But in the farm, there are only 8 cattle because of 12 cattle were removed, transferred to another farm. Therefore, now there are only 8 cattle and we have to multiply by number of days. We don't know the number of days. Therefore, we can consider it as an algebraic term. Then we can find the value of x. I have bring 8 to the left hand side. 12 into 20 divided by 8. Then we can simplify it. Answer is 30 days. Answer is 30 days. පාලස්වෙනි ගාන රූපේ දැක්කන්නේ එක්තරා පාසලක අපොස උසස් පෙළ සඳහා බඳවාගත් සිසුන් 180 දෙනෙකු හදාරන විෂයන් සම්බන්ධව අඳින ලද වට ප්‍රස්ථාරයකි. ගණිතයේ විෂය හදාරන සිසුන් ගණන කීයද කියලා අහනවා. The pie chart represents information about 180 students regarding the subject scheme of GCE A level. Find the number of students of maths scheme. අපිට දීලා තියෙන වට ප්‍රස්ථාරේ විද්‍යා විෂය ධාරාව අංශක 60කින් පෙන්නනවා, කලා විෂය ධාරාව අංශක 120කින් පෙන්නනවා, වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාවත් අංශක 120කින් පෙන්නනවා, ගණිතයේ විෂය ධාරාව හදාරන කෝණය දීලා නැහැ. එහෙනම් මුලින්ම ගණිතයේ විෂය ධාරාව හදාරන කෝණය අපි හොයාගන්න ඕන. They have not given the angle representing maths stream. Therefore, we have to find the angle representing maths stream first. Then we know that all angles of the pie chart, sum of all angles around the point 360 degrees. අපි දන්නවා වට ප්‍රස්ථාරයේ මැද තියෙන ලක්ෂයේ වටා තියෙන සියලුම කෝණවල එකතු අංශක 360යි. එහෙනම් ගණිතයේ විෂය ධාරාවට අදාළ කෝණය හොයාගන්න පුළුවන්. වටේම තියෙන 360 කෝණයෙන් ඔය දීලා තියෙන සියලු කෝණවල එකතු අඩු කරොත් we can
find the angle representing max stream, we have to subtract all sum of all given angles from 360 degrees. ආ මම මුලින්ම හොයා ගන්නවා ඒක. එහෙනම් ලියන්න ඕන ගණිතය නිරූපණය වන කෝණය. ගණිතය නිරූපණය වන කෝණය. Angle representing max. We can find අපි දන්නවා වටේම කෝණය අංශක 360යි අංශක 360න් අඩු කරන්න ඕන ඔය දීලා තියෙන කෝණවල එකතුව 120 ධන 120 ධන 60 අංශක 360න් අඩු කරන්න ඕන මේ තුනේ එකතුව 120යි 240යි 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 60යි 300යි එතකොට එනවා අංශක 60යි ඔන්න ගණිතයේ නිරූපණය වන කෝණය. We have found the angle representing max stream 60 degrees. 360 is angle around the point and these three values are representing other three streams. Then angle representing max is 360 degrees. And then අපි දන්නවා ඔය කියන පාසලේ උසස් පෙළ අංශයේ ළමයි 180ක් ඉන්නවා. එහෙනම් ගණිතයේ විෂය හදාරන ළමයි ගාන හොයන්න පුළුවන්. ගණිතයේ විෂය හදාරන සිසුන් ගණන. ගණිතයේ හදාරන සිසුන් ගණන. Number of students studying maths. අපිට හොයන්න පුළුවන් ඔක්කොම ළමයි 180ක් ඉන්නවා 180 වැඩි කරන්න ඕන මුළු කෝණය 360යි 360න් 60ක් තමයි ගණිතේ පෙන්නන්නේ 360න් 60න් ඒ කියන්නේ 60 බෙදීම 360 ඕක සුළු කරපුවාම එනවා ගණිතයේ විෂය ආධාරණ සිසුන් ගණන. When finding number of students studying mathematics, we have to multiply total number of students 180 by fraction of angle. Angle representing mathematics 60, angle representing all students 360. Then we have to simplify. අපි කපනවා බිඳුවට බිඳුව කපුවා 6ට 6 ඒවා 1යි 36ට 6 ඒවා 6යි 186න් බෙදන්න ඕන 18ට 6 වරක් 3යි බිඳුවට 6 වරක් බිඳුවයි ළමයි 30 දෙනෙක් ගණිතයේ විෂය හදාරනවා. We can simplify it. We can cancel out 0 and 0. 6 divided by 6 1, 36 divided by 6 6. Then we have to divide 180 by 6. Answer is 30 students. ඊළඟට 16 වෙනි ගාන. එමෙට හදා ගන්න මම මකන්නේ නැහැ ගාන දිග නිසා දැන් මම. 16 වෙනි ගානේ දීලා තියෙනවා. විසඳන් සුළු කරන්න කියලා VG භාග ගානක්. එකට x ධන එකට 3යි x. We have to simplify. There is a algebraic fraction. There is an algebraic fraction question. There are two algebraic fractions. We have to add.
අන් බීජීය භාග එකතු කරද්දි සාමාන්‍ය භාග එකතු කරනවා වගේමයි පොදු හරයක් තියෙන්න ඕන. පළවෙනි පදයේ හරය x, දෙවෙනි පදයේ හරය 3x. අපි ගන්නවා x ගේ 3x ගේ කුඩාම පොදු ගුණාකාරය. When adding fractions, we have to make a common denominator. We can consider common denominator LCM of x and 3x, least common multiple of x and 3x. If you can write least common multiple directly 3x. ලියන්න පුළුවන් නම් එකපාර ලියුවට කමක් නැහැ. කුඩාම පොදු ගුණාකාරය 3x. කුඩාම පොදු ගුණාකාරය මතක නැත්නම් අය එකකින් හදනවා. x ලියුවා 3x. දෙන්නම බෙදන්න පුළුවන් x ගෙන්. x ගෙන් බෙදපුවාම 1යි 3x ගෙන් බෙදපුවාම 3යි. ආයෙ දෙන්නම බෙදන්න පුළුවන් කවුරුත් නැහැ. මෙන්න මේ වටේ තියෙන පද ටික වැඩි කරපුවාම එනවා 3x. කුඩාම පොදු ගුණාකාරය හොයන්නේ ඔහොමයි. If you know the least common multiple, you can put it as the common denominator 3x. Or we can find LCM separately. X, 3x. We have to write given two terms. And we can divide both terms by x. X divided by x1, 3x divided by x3. Then we have to multiply these all terms to get the LCM. Then LCM is 3x. And then උඩ පැත්ත හදනවා 3x x ගෙන් බෙදපුවාම 3යි 3 වරක් 1 3යි දාන 3x 3x ගෙන් බෙදපුවාම 1යි 1 වරක් 1 1යි 3යි 1යි එකතු කරපුවාම 4යි යට පැත්තේම ලියනවා 4 බෙදීම 3x. Now we can get values for the numerator. 3x divided by 3x, 3x divided by x, 3, 3 into 1, 3. 3x divided by 3x, 1, 1 into 1, 1. 3 plus 1, 4 divided by 3x.
17 වෙනි ගාන කියන්නේ m හි අගය සොයන්න. find the value of m. අන් අපිට දීලා තියෙනවා රූපයක් m ගේ අගය හොයන්න ඕනේ. m තියෙන්නේ මෙතන. ඔය දීලා තියෙන රූප සටහනේ සමාන්තර රේඛා දෙකක් තියෙනවා. මේ රේඛාව ඊතල ගහලා මාක් කරලා දෙන්නේ එකයි. සමාන්තර රේඛා දෙකක් තියෙනවා. අන් සමාන්තර රේඛා ආශ්‍රිත කෝණවලදී අපි දන්නවා z අකුර හැඩේ කෝණ වලට අපි කියනවා ඒකාන්තර කෝණ සමානයි. f අකුර හැඩේ කෝණ වලට අපි කියනවා අනුරූප කෝණත් සමානයි. c අකුර එහෙම නැත්නම් u අකුර හැඩේ කෝණ වලට අපි කියනවා මිත්‍ර කෝණ සමාන නැහැ. මිත්‍ර කෝණ දෙකක එකතුව 180යි. When considering angles related to parallel straight lines, we know that all right angles, C-shaped angles, sum of right angles 180 degrees not equal to each other. When considering corresponding angles, F-shaped angles equal to each other. And when considering Z-shaped angles, alternate angles equals to each other. Now, in this diagram, we can consider a Z shape like this. Then this angle equals to this angle. And maybe the Z අකුරක් ගත්තාම මේ කෝණයට සමානයි අංශක 60යි එහෙනම් ඔතන. ඒකාන්තර කෝණ. alternate angles. ඊළඟට අපි දන්නවා මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණේ පාද දෙකක් සමානයි. පාද දෙකක් සමානයි නම් ඕක සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක්. සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක් නම් මේ සමාන පාද වලට ඉස්සරහින් තියෙන කෝණ සමානයි. එහෙනම් මේ කෝණයත් m මේ කෝණය m වෙද්දී. According to isosceles triangle theorem, in this triangle there are two equal sides, then opposite angles equal. If this angle is m, this angle also m. Then we have to consider sum of interior angles of triangle 180 degrees. දැන් අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ ත්‍රිකෝණයේ කෝණ තුනේම එකතු 180යි අංශක. අන්න එනම් මම ලියනවා m ධන 60 සමානයි 180යි. m ට m එකතු වුණාම 2m ධන 60 සමානයි 180යි. 2m සමානයි 180 ධන 60 එහා පැත්තට ගියාම ඍණ 60යි. බිඳුවයි 18න් 6ක් 12යි. ඔය තියෙන්නේ 2m. m හොයන්න පුළුවන් 120 බෙදනවා 2කින්. එතකොට එනවා 60යි අංශක කියලා. We have to consider sum of interior angles of triangle m plus 60 equals 180 degrees. Then m plus m 2m plus 60 equals 180 degrees. We can bring plus 60 to the right hand side, minus 60. Then 2m equals 180 minus 60. 2m is 120. M value is 120 divided by 2, 60 degrees. ඊළඟට 18 වෙනි ගාන. 18 වෙනි ගාන කියන්නේ රූපේ දැක්වෙන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය සොයන්න කියලා දීලා තියෙනවා. අපිට අරය 21යි කියලා පේනවා. ඒ වගේම ඔතන තියෙන සම්පූර්ණ වෘත්තයකින් 4න් පංගුවක් කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය අංශක 90ක් වෙන කෝණයක් තියෙන එකක් තියෙන්නේ කියලා අපිට පේනවා. Find the area of the sector. The radius is 21 given in the diagram, and there is a quarter of a circle. Central angle is 90 degrees. අපි දන්නවා සම්පූර්ණ වෘත්තයක් තිබ්බනම් සම්පූර්ණ වෘත්තයේම වර්ගඵලය කියලා කියන්නේ 5r වර්ගය.
ඔය තමයි සම්පූර්ණ වෘත්තයක වර්ගඵලය. දැන් වෘත්තයකින් කොටසක් තියෙන නිසා ඔක වැඩි කරනවා θ බෙදීම 360. සම්පූර්ණ රවුමක් තිබ්බනම් phi r වර්ගය වැඩි කරන්න ඕන θ බෙදීම 360. If there is a full circle, area is phi r squared. But there is a sector of a circle, therefore we have to multiply by theta over 360. Then we can substitute values. දැන් අපි අගයන් ආදේශ කරනවා. phi අගය 722යි. අරය 21යි. උපදීලා තියෙනවා අරය 21යි කියලා. ඊළඟට කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ කෝණය අංශක 90යි. 90 බෙදීම 360යි. ඔන්න උතන කාට හරි ළමයෙක්ට ඕන නම් පුළුවන් කෙලින්ම වෘත්තයකින් 4න් පංගුවක් තියෙන නිසා 4න් 1යි කියලා ආදේශ කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම එහෙම කරේ නැහැ. ඔය විදිහට ඉගෙන ගත්තාම ඕනම කෝණයක් දුන්නාම අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. We have to substitute values. 22 over 7 is the phi value. Radius is 21, it is given in the diagram, and central angle 90 degrees, then 90 over 360. We can use 1 over for this term, 1 over 4 for this term. But if we are using this method, we can find area of any circular sector for any angle, any central angle. And then සුළු කරන්න තියෙන්නේ. 7ට 7 ඒවා 1යි, 21ට 7 ඒවා 3යි. බිඳුවට බිඳුව කැපෙනවා 9 වරක් 1යි, 9 වරක් 4යි. 4ට දෙවරක් 2යි, 22ට දෙවරක් 11යි. උඩ පැත්තේ එනවා 11 වරක් 3 33යි, බෙදීම 2යි කියලා. 33ට දෙවරක් 16 32යි, ඉතුරු වෙනවා එකක්. ඒ ඉතුරු එක ලියන්න පුළුවන් අපිට 2න් 1යි කියලා. වර්ග සෙන්ටිමීටර්. මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් විදිහට ලිව්වේ දශම විදිහට කවුරු හරි ලිව්වොත් ඒත් කමක් නැහැ. දශම විදිහට ලිව්වොත් 16.5යි කියලා. We have to simplify it. We can cancel out 7 and 21. 7 divided by 7 1, 21 divided by 7 3. And we can cancel out 90 and 360. We can cancel out 0 and then we can divide 9 and 36 by 9. 9 divided by 9 1. 36 divided by 9 4. Again we can cancel out 4 and 22 by 2. Then 11 into 3 33 divided by 2. We can write it as a mixed number 16 and half, or as a decimal number 16.5. We have to use the unit square centimeters. Radius is given in centimeters, therefore unit of area should be square centimeters. ඊළඟට 19 වෙනි ගාන. 19 වෙනි ගාන කියන්නේ ගමක ගොවීන් පිරිසක් පගා කරන භෝග වර්ග පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් වෙන් රූපයක් පහත දැක්වේ. එක් වර්ගයක් පමණක් පගා කරන ගොවීන් ගණන සොයන්න කියලා කියනවා. The following Venn diagram has been drawn with the information about the type of cultivations of the farmers in a certain village. Find the number of farmers that grows only one cultivation.
අන්න අපිට දීලා තියෙන වෙන් රූප සටහනේ ඔන්න ඔය වගේ එකක් තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ රවුම තියෙනවා බෝංචි. බෝංචි වගා කරන ගොවි. මේ පැත්තේ රවුම තියෙනවා කැරට් වගා කරන ගොවි. එළිය නම් කරලා තියෙනවා වෙනත් වගා කරන ගොවීන්. අපෙන් අහන්නේ එක් වර්ගයක් පමණක් වගා කරන ගොවීන් ගැන. අන්න එතකොට ඔය ප්‍රශ්නේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. කැරට් පමණක් වගා කරන ගොවීන් කියලා මෙන්න මේ කොටසට කිව්වට ඒගොල්ලෝ වෙනත් කොටස ඇතුලේ තියෙන. ඒ කියන්නේ කැරට් පවන ගමන් වෙන මොනවා හරි හදනවා. මෙතන බෝංචි කියලා කිව්වට බෝංචි පමණක් කිව්වට ඒක උපකුලකයක්. හැබැයි අපිට ওই ගාන තියෙන විදිහට කමක් නැහැ ගන්න පුළුවන් එක වර්ගයක් පමණක් වගා කරන ගොවීන් කියනකොට. අපි පළවෙනියටම හිතන්න ඕනේ මේ වෙනත් වර්ග වගා කරන ගොවීන් ගත්තාම ඒ ගොවීන් එක වර්ගයක් නෙවෙයි වෙනත් භෝග වර්ග කිහිපයක් හදනවා කියලා. නැත්තම් ඒකත් එක වර්ගයක් කියලා ගත්තොත් එහෙම එතන සෙට් එකක් ගන්න වෙනවා. එච්චර දුරට හිතන්නේ නැතුව නිකන් ගන්න. බෝංචි පමණක් වගා කරන ගොවීන් මෙතන ඉන්නවා. ඕක මොතන. කැරට් පමණක් වගා කරන ගොවීන් ඔතන ඉන්නවා. එහෙනම් එක වර්ගයක් පමණක් වගා කරන ගොවීන් කියපුවාම ඔය පාට කරපු තැන් දෙකේ ඉන්න ගොවීන් ගාන ගන්න වෙන්නේ. එහෙනම් 9යි මෙතන ඉන්න ගොවීන් ගාන. ඔකට එකතු කරන්න ඕනේ මෙතන ඉන්න ගොවීන් ගාන 6යි. 9යි 6යි එකතු කරපුවාම 15යි කියලා එනවා. In the given diagram, given Venn diagram, beans is representing this circle, represented by this circle, and carrot is represented by this circle, and other cultivations. We have to find the number of farmers who cultivate only one who can cultivate only one vegetable. Then we can consider this shaded region is representing farmers who cultivate only beans, and this region is representing farmers who cultivate only carrot. Therefore, we have to add values in these two regions. There are 9 farmers in this part and there are 6 farmers in this part. We have to add 9 plus 6 is 15 farmers. ඊළඟ 20 වෙනි ගාන. විශ්වෙනි ගානේ සමීකරණයක් දීලා තියෙනවා. බලපු ගමන් අපිට තේරෙන්න ඕන ඔකේ දීලා තියෙන වර්ගජ සමීකරණයක්. හැබැයි වර්ග පදයක් බලපු ගමන් පේන්නේ නැහැ. මෙහෙම දෙන්නේ. x වරක් x ධන 3 සමානයි බිඳුවයි. ආන් x කින් වැඩි කරපුවාම වර්ග පද එනවා. වරහන් අයින් කරද්දි වර්ග පදයක් එනවා. එහෙනම් වර්ගජ සමීකරණයක් දීලා තියෙනවා. වර්ගජ සමීකරණය විසඳද්දී මේ පැත්ත සාධක වලට කඩලා තියෙන්නේ. x කියන්නේ පළවෙනි පදය, x ධන 3 කියන්නේ දෙවෙනි පදය. සාධක වලට කඩලා තියෙනකොට අපිට කෙලින්ම වෙන වෙනම සමාන කරන්න පුළුවන් බිඳුවට. එහෙනම් ලියන්න පුළුවන් x සමානයි බිඳුව හෝ x ධන 3 සමානයි බිඳුව. x සමානයි බිඳුව හෝ x සමානයි ධන 3 එහාට ගියාම ඍණ 3යි.
there is a quadratic equation. When removing this bracket, we can obtain the square term. If there is a square term, it is a quadratic term. But in this equation, they have not given square term directly. We know that when removing this fraction, this bracket, we have to multiply x by x, x into x square. Therefore, this is a quadratic equation. When solving quadratic equation, we have to equal two or more than two terms in the equation to zero separately. First term is x. There is a product between x and x plus 3. First term is x. X should be equal 0 or x plus 3 equals 0. Then x equals 0 or x equals minus 3. ඊළඟට 21 වෙනි ගාන. 21 වෙනි ගාන කියන්නේ 112ක වාර්ෂික සුළු පොලියට රුපියල් 50000ක් ණයටගත් පුද්ගලයෙකු වසර දෙකක් අවසානයේ ණයෙන් නිදහස් වීමට ගෙවිය යුතු මුළු මුදල සොයන්න කියලා කියනවා. Calculate the total amount that has to pay in 2 years to settle a loan of 50,000 rupees taken at an annual simple interest rate 12%. අපිට ලියන්න පුළුවන් සුළු පොලිය සඳහා සමීකරණය. අපි දන්නවා සුළු පොලිය කියන්නේ මුදල වැඩි කිරීම කාලය පොලි ප්‍රතිශතය. Interest is amounting to time into interest rate. Time into interest rate. again ආදේශ කරනවා මුදල රුපියල් 50000යි කාලය අවුරුදු 2යි පොලි ප්‍රතිශතය 100%. අන්න ආදේශ කරද්දී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා සුළු පොලිය ගණන් වලදී. කාලය අවුරුදු වලින් දැම්මොත් පොලි ප්‍රතිශතයත් වාර්ෂික පොලි ප්‍රතිශතයක් විදිහට දාන්න ඕන. නැත්තම් වර්ධිනවා. කාලය මාස වලින් දැම්මොත් පොලි ප්‍රතිශතයත් මාසික වෙන්න ඕන. We have to substitute values. Amount 50,000 time 2 interest rate 12/100. When substituting interest rate and time, we should substitute in the same time unit. It means if the time is given in years, we have to substitute interest rate, annual interest rate. If they have given time in months, we have to substitute interest rate in months. දැන් අපිට සුළු කරන්න තියෙන්නේ බිංදු දෙකක් කපලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතුරු ඒවා වැඩි කරනවා. මේ බිංදු දෙක අගට දැම්මා. 5 දෙක 10 බිංදුවත් අගට දැම්මා. ඉතුරු 1යි 1 12 12යි. රුපියල් 12000ක් එනවා. When simplifying, we can get the answer 12,000 rupees. And then ණය මුදලක් ගත්තහම අපිට ණය මුදලක් ගත්තහම පොලිය විතරක් ගෙවන්න බෑ. ණය මුදල ගෙවන්නත් ඕන. මම ආයෙත් විස්තර කරන්නම්. පොලිය කියන්නේ මුදල වැඩි කිරීම, කාලය වැඩි කිරීම, පොලි ප්‍රතිශතය.
Interest is amount into time into interest rate. ඊළඟට අපි ආදේශ කරා. මුදල කියන්නේ රුපියල් 50000යි, කාලය කියන්නේ අවුරුදු 2යි, පොලි ප්‍රතිශතය 112යි. ආදේශ කරද්දී මෙන්න මේ දෙන්නගේ කාල ඒකකයේ ගැලපෙන්න ඕන. කාලය තියෙන්නේ අවුරුදු වලින්, පොලි ප්‍රතිශතයත් වාර්ෂික, ඒ නිසා අවුලක් නැහැ. ඊළඟට සුළු කරගත්තා බිංදු දෙකක් කපලා 12000. දැන් අපි ණය මුදලක් ගත්තා අරගෙන ආපහු ගෙවද්දී පොලිය විතරක් ගෙවලා හරියන්නේ නැහැ. ණය මුදල විතරක් ගෙවලා හරියන්නේ නැහැ. පොලිය සහ ණය මුදල කියන දෙකම ගෙවන්න ඕන. ආගෙනනම් ගෙවිය යුතු මුළු මුදල අපිට හොයන්න පුළුවන්. ණයට ගත්ත 50000 ගෙවන්නත් ඕනේ. ඒකට රුපියල් 12000 එකතු වෙන්නත් ඕනේ. We have to find the total amount. We can get total amount by adding 50,000 is the loan amount and 12,000 interest. Then we can simplify it. 62,000 rupees. සුළු කරපුවාම එනවා රුපියල් 62000ක්. ඔය තමයි ගෙවිය යුතු මුළු මුදල කියලා කියන්නේ. ඊළඟට 22 වෙනි ගාන 22 කියන්නේ කුඩාම පොදු ගුණාකාරය හොයන්න කියලා පද දෙකක් දීලා තිනවා. There are two terms. Find the least common multiple of the of given two terms. අන්න මම දීලා තියෙන පද දෙක ලියා ගන්නවා. පළවෙනි පදේ තියෙන්නේ 2a වර්ගයේ b. දෙවෙනි පදේ තියෙන්නේ 6යි ab වර්ගය. දෙන්නම බෙදන්න පුළුවන් ප්‍රථමක සංඛ්‍යා වලින්, ප්‍රථමක සාධක වලින් බෙදාගෙන යනවා. මේ දෙන්න බෙදන්න දෙකෙන් 2යි ab වර්ගයේ දෙකෙන් බෙදපුවාම දෙකට දෙක කැපිලා යනවා. a වර්ගයේ b එනවා. ඉතුරු ටික හැමම ලියුවා. 6 දෙකෙන් බෙදපුවාම 3යි AB වර්ගය. ආයෙත් දෙන්නම බෙදන්න පුළුවන් A ගෙන්. A වර්ගයේ A ගෙන් බෙදුනහම A B එහෙමම ලියුවා. 3 ලියනවා වෙනසක් නැහැ. A ට කැපිලා යනවා B වර්ගය. Again we can divide by B. ආයෙත් බෙදන්න පුළුවන් B ගෙන්. AB බෙදීම B කියලා කියන්නේ A B ට B කැපිලා යනවා. 3යි B වර්ගයේ B ගෙන් බෙදද්දි 3 එහෙමම ලියුවා. B වර්ගයෙන් එක B එකක් කැපිලා ගියාම ඉතුරු වෙනවා B. ආයෙ බෙදන්න බෑ දෙන්නම. ඒ නිසා ඔන්න ඔය වටේට තියෙන ඉලක්කම් ටික ගුණ කරන්න ඕන, පද ටික ගුණ කරන්න ඕන. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් කුඩාම පොදු ගුණාකාරය. මම ගුණ කරනවා 3යි b වැඩි කිරීම, a වැඩි කිරීම, b වැඩි කිරීම, a වැඩි කිරීම දෙක. ඉලක්කම් ඉස්සලා වැඩි කරනවා 3 වරක් 2 6යි. a පද දෙකක් තියෙන නිසා a වර්ගය, b පද දෙකක් තියෙන නිසා b වර්ගය. ඔන්න ඔක තමයි කුඩාම පොදු ගුණාකාරය. We have to divide given two terms by prime factors. We can divide both terms by 2. Then 2 is cancelling. A squared b. 6 divided by 2, 3 ab squared. Again we can divide by a squared b divided by a. We can cancel out one a term, a remaining. B divide b. We have to write b again. Then 3ab squared. A is cancelling. 3ab squared divided by a. 3b squared. And again we can divide by b. AB divided by b. A. 3b squared divided by b. 3b. Now we have to multiply all terms.
3b into a into b into a into 2. Now there are two numbers, we have to multiply numbers first. 3 into 2, 6. There are two a terms, a squared. There are two b terms, b squared. Visi තුන්වෙනි ගාන. කියන්නේ දී ඇති රූපේ x හා y හි අගය සොයන්න කියලා කියනවා. අන්න x හා y හි අගය සොයනකොට find the value of x and y. අපිට ගන්න පුළුවන් මේ කෝණ දෙක ප්‍රතිමුඛ කෝණ. රේඛා දෙකක් කැපුණාම හැදෙන ප්‍රතිමුඛ කෝණ මූණෙන් මූණ බලාගෙන ඉන්න කෝණ. ඒ නිසා කෙලිම ලියන්න පුළුවන් x සමානයි 80යි. ප්‍රතිමුඛ කෝණ. ඊළඟට අපි දන්නවා සමාන්තරාශ්‍රයක සම්මුඛ කෝණ සමානයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ x කෝණය මේ කෝණයට සමානයි. දැන් අපි දන්නවා x කියන්නේ 80යි. එහෙනම් මෙයත් 80යි. සමාන්තරාශ්‍රයේ සම්මුඛ කෝණ සමානයි. දැන් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ c අකුරේ හැඩයක්. එහෙනම් y ට 80ක් එකතු කරපුවාම 180යි. අපි දන්නවා සමාන්තර රේඛා ආශ්‍රිත c අකුරේ හැඩේ කෝණ කියලා කියන්නේ මිත්‍ර කෝණ. මිත්‍ර කෝණ වල එකතු 180ක් නිසා y ධන 80 සමානයි 180යි. y කියන්න පුළුවන් 180 ඍණ 80 කියන්නේ ci අංශක. We can consider these two angles. Those are vertically opposite angles. Vertically opposite angles are equal, then x equals 80 degrees. And we know that these two angles are equal because of opposite angles of parallelogram. Opposite angles of a parallelogram are equal to each other. Then this angle is 80 degrees because of x value is 80. Now we can consider C-shaped angles, right angles. Sum of right angles 180 degrees. Then y plus 80 equals 180 degrees. We can find the y value. Y value is 100 degrees. ඉස්සෙ හතරවෙනි ගාන. රූපේ දැක්වෙන තොරතුරු අනුව A හා B මගින් දක්වා ඇති කෝණවල විශාලත්වය සොයන්න කියලා.
find the value of A and B based on the information given in the diagram. අපිට දීලා තියෙන රූපේ වැලුවොත් ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. මෙන්න මේ චූටි ත්‍රිකෝණය ගත්තාම එයාගේ බාහිර කෝණය තමයි මෙන්න මේ 110 කෝණය. අපි දන්නවා බාහිර කෝණ ප්‍රමේය අනුව ත්‍රිකෝණයක බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක එකතුවට සමානයි. එහෙනම් ලියන්න පුළුවන් 110 කියන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ කියන්නේ ළඟ තියෙන කෝණය නෙවෙයි අනිත් දෙන්න. 60 ධන ඒට සමානයි. දැන් 60 මෙහෙට ගේනවා 110 ඍණ 60 සමානයි A. 110න් 60ක් අඩු කරපුවාම අංශක 50යි. ඕන් A හොයාගත්තා. We can consider this small triangle. Exterior angle is 110 degrees. We know that according to the exterior angle theorem, exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. Then 110 equals 60 plus A. Then we can find the value by getting 60 to the left hand side. Then we have to find the value of B. Then අපි B හොයන්න යන්නේ. B හොයනකොට ලොකු ත්‍රිකෝණයේ ඇතුලේ කෝණ තුනේ එකතු 180යි කියලා මම ලියනවා. B ධන මෙයා 50යි දැන් අපි හොයාගෙන තියෙනවා මෙයාත් 50යි. එහෙනම් B ධන 50 ධන 50 සමානයි 180යි. B ධන 100 සමානයි 180යි. B සමානයි 180 ඍණ 100 180න් 100ක් අඩු කරපුවාම B ගාගේ එන අංශක 80යි කියලා. In finding B value we can consider angles of large triangle. Degree is 180. Then B equals 180 minus 100. B value is 100 degrees. ඊළඟට 25 වෙනි ගාන 25 වෙනි ගාන කියන්නේ බිංදුව 3 4 6 ලක්ෂයන් හරහා යන සරල රේඛාවේ සමීකරණය ලියන්න. Find the function of straight line which go through points 0 3 4 6. අපිට දීලා තියෙනවා බිංදුව 3 4 6 කියලා ලක්ෂ දෙකක්. පළවෙනි ලක්ෂය බිංදුව 3. දෙවෙනි ලක්ෂය 4 6. අපි ඔය ලක්ෂ දෙකට අදාළව සරල රේඛාවේ අනුක්‍රමණය සහ අන්තක්ඛණ්ඩය හොයාගන්න ඕන සරල රේඛාවේ සමීකරණය ලියන්න නම්. මම ලියනවා අනුක්‍රමණය කියලා කියන්නේ y වෙනස බෙදීම x වෙනස. y වෙනස ගන්නකොට 6 අඩු කිරීම 3 බෙදීම 4 අඩු කිරීම බිංදුව. අපි දන්නවා මුලින් ලියලා තියෙන x අගයන් ඊට පස්සේ ලියලා තියෙන y අගයන් ඔය වරහන් ඇතුලේ. 6න් 3ක් අඩු කරපුවාම 3යි 4න් බිංදුවක් 4යි. ඕන් අනුක්‍රමණය 3 බෙදීම 4යි. ඒක සාමාන්‍ය භාගයක් අපිට ඔය විදිහටම ලියන්න පුළුවන්. When finding the function we have to
find the gradient of straight line and intercept of the straight line. We can write gradient. M is difference of y divided by difference of x. Difference of x, difference of y, 6 minus 0. We know that second value of the given coordinate is y value. And we have to divide by 4 minus 0. Then answer is 3 over 4. It is a proper fraction. We can consider it as the gradient. We can't simplify. ඊළඟට intercept. අන්තක්කණ්ඩය හොයන්න ඕන. අන්තක්කණ්ඩය කියලා කියන්නේ ප්‍රස්ථාරයේ y අක්ෂය සහ ප්‍රස්ථාරයේ කැපෙන ස්ථානය. මේ වගේ ප්‍රස්ථාරයක නම් මෙන්න මේ කැපෙන තැන y අගය තමයි අන්තක්කණ්ඩය කියන්නේ. ඔතනදී x අගය බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ x බිඳුවක් වෙද්දි y අගය තමයි අපි හොයන්න ඕනේ. x බිඳුවක් වෙද්දි y අගය තමයි පළවෙනි ලක්ෂය දීලා තියෙන්නේ 3යි කියලා. එහෙනම් අන්තක්කණ්ඩය හොයන්න දෙයක් නැහැ. අන්තක්කණ්ඩය 3යි. Then finding intercept, we have to get the y value of intersection point of graph and y axis. When considering this point, x value should be 0. Then we have to find the y value when x equals 0. When x equals 0, y value is 3. It is given in the question. Therefore, intercept is 3. දැන් අපිට ලියන්න පුළුවන් ප්‍රස්ථාරයේ සමීකරණය y සමානයි mx ධන c ආකාරයට y සමානයි m කියන්නේ අනුක්‍රමණය 3 බෙදීම 4 ආදේශ කරා x ධන අන්තක්කණ්ඩය 3යි. ඔන්න ඔක තමයි දීලා තියෙන ප්‍රස්ථාරයේ සමීකරණය.